A clear verdict by the Gauhati High Court. Former army man Sanaullah has been set free by the High Court on bail after he was branded as a foreigner by a foreigners tribunal and sent to a detention camp in Assam's Goalpara district. The court's decision came as a breather for ex-army man Sanaullah after top Supreme Court lawyer and human rights activist Indira Jai Singh appeared before the High Court in the case. Sanaullah's lawyers had filed a writ petition before the court and submitted all the relevant documents to substantiate that Sanaullah is an Indian citizen. Later, Indira Jai Singh spoke to our editor-in-chief Wasbir Hussain on the case. I am now joined by senior Supreme Court lawyer and leading human rights activist, Ms. Indira Jai Singh. Ms. Indira Jai Singh, you had appeared today in that high-profile Sanaullah case, was declared a foreigner and sent to a detention camp. He has just been released on bail by the Gauhati High Court. Your first reactions? Well, I was moved to tears by the order. I felt that as a nation, if we cannot honor our heroes, then we cannot be proud of ourselves. Today's order makes me very proud as an Indian citizen, and it also makes me very, very proud of the judiciary. Now, what does it reflect? At the very first hearing, the Gauhati High Court releasing the gentleman on bail and issuing notices to various agencies in the government. I think it reflects the fact that the court was convinced about the truth of his case, about the veracity of the documents that he produced, his passport of 1994, his discharge certificate, the certificate issued by the President of India for meritorious service, all of which speak very highly for him as a person who has served the nation. I think the court was convinced that here is a person of credibility and that prima facie he is speaking the truth. The big issue was, why should he be in detention? Today, his release shows that the court is concerned about the right to liberty of every single person. We have raised that issue in court that the investigation was not truthful, but I think it shows that a constitutional court, High Court and Supreme Court have, a constitutional powers to implement fundamental rights, and they have exercised that power. The court has also issued notices to the centre and the Assam government, Ministry of Defence, Ministry of Home Affairs, NRC authorities and the Assam police on the circumstances leading to Sanaullah's declaration as a foreigner and subsequently sending him to detention centre. আমি এটা ইন্টারলোকেটরি অ্যাপ্লিকেশন ফাইল কৰিছিলো যে তেওঁ এই কেছটো চলি থকা সময়ত বেইল গ্ৰান্ট কৰিব লাগে। আমি বৰ্তমান অৰ্ডাৰটো পাইছো যে অনাৰেবল গুৱাহাটী হাই কোৰ্টে তেওঁক বেইলটো গ্ৰান্ট কৰিছে। এটো আমাৰ বাবে এটা সুখবৰ যে তেওঁ বেইল গ্ৰান্ট কৰা হৈছে। বেইলত কিছুমান শৰ্ত অনাৰেবল গুৱাহাটী হাই কোৰ্টে দিছে, তাত কৈছে 20,000 সিউৰিটিজ থাকিব। তাৰ উপৰিও তেওঁ টেৰিটৰিয়েল জুৰিসডিকশনটো উইদাউট প্ৰায়ৰ পাৰমিশন যাব নোৱাৰে। তেওঁলোকক বৰ্ডাৰ পুলিচ এসপি বৰ্ডাৰ পুলিচক এটো ডিৰেকশন দিয়া হৈছে যে তেওঁক ৰিলিজ কৰি দিয়া যাওক। ডিভিজন বেঞ্চ অনাৰেবল গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ ডিভিজন বেঞ্চে আজি সকলো ৰেসপন্ডেন্টক নোটিছ ইস্যু কৰিছে। ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া, ষ্টেট অফ আসাম, ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰী, এনআৰসি অথৰিটি সকলোকে নোটিছ ইস্যু কৰিছে। Not only this, the court has also issued notice to Chandramal Das, the investigating police official who had certified Sanaullah as a foreigner, ultimately leading to the detention of the ex-army man. However, Chandramal Das now maintains that the Sanaullah he had investigated a decade ago was a different man with the same name. Chandramal Das, inquiry officer. Chandramal Dasako আমি পাৰ্টি বনাইছো যেহেতু তেওঁ ইনকুৱাৰীৰ ওপৰতে ৰিপৰ্টৰ ওপৰতে গুটেখিনি হৈছে আৰু তে ৰিপৰ্ট অলপ বহুতখিনি খেলিমেলি আছে যেহেতু এটো কাৰণে তেওঁক আমি প্ৰাইভেট ৰেসপন্ডেন্ট বনাইছো। However, the exact date of the responses to be made by the parties is yet to be made public. Apply date এই ডিটেইলছ খিনি ওপেন কোৰ্টত এতিয়ালৈকে জনোৱা হোৱা নাই। সকলোখিনি হয়তো যেতিয়া আমাৰ ওচৰত অৰ্ডাৰটো পাবহি তেতিয়াই গম পাম। এতিয়ালৈকে আমাৰ এক্সাক্ট ডেট কিমান সপ্তাহৰ পিছত দিছে সেই সকলোখিনি এতিয়ালৈকে ওপেন কোৰ্টত কোৱা নাই।
Wife of Sanaullah, Sanima Begum, was elated with the court's judgment as she breathed a sigh of relief, believing that justice has prevailed. She spoke to Northeast Live soon after her husband was granted bail. বেগম ডাঙৰীয়ানী আপোনাৰ এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ স্বামীক গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ আচ্ছা থেংক ইউ এতিয়া আৰু কি ক'ম এতিয়া আৰু মোৰ ভালেই লাগিছে শুনিকিনে তাৰপিছত মই আৰু সবকে আশীৰ্বাদ দিওঁ আল্লাহ আমাক ৰেহাই কৰিছে মোৰতো আশা আছিল যে বেছিদিন নাথাকে সোনকালে ওলাই আহিব তাৰমানে আমাৰ কাগজ পাতি সব কিছু ডকুমেণ্ট সব ঠিকেই আছে এতিয়া মই হাইকোৰ্টৰ পৰা বিশ্বাস আছিলে যে আমাৰ এইটো ৰেহাই হ'বই আৰু এতিয়া আৰু শুনিখিনি মই আৰু ভালেই পাইছে আৰু মোৰ বহুতখিনি আনন্দ লাগিছে যে নাই Other family members of Sanaullah also said that the case was presented in a strong manner in the court as they blamed the Foreigners Tribunal authorities for the goof up. तो आर्गुमेंट चला तो जो गवर्नमेंट एडवोकेट है तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट इंदिरा जयसिंह तो उन्होंने भी अच्छा अपना वैलिड पॉइंट रखा जो उधर एग्जिबिट ट्रिब्यूनल कोर्ट में एग्जिबिट नहीं किया था जैसे कि सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन सर्टिफिकेट हो अपना आर्म फोर्सेस का जो डिस्चार्ज बुक है तो हमारा जो एडवोकेट जयसिंह जी है उन्होंने अच्छा पक्ष रखा वो जो नोटिस दिया चंद्रमल दास उसी की गलती है जिसका सोनाल्ला के साथ तो नोटिस दिया वो सोनाल्ला वो है ही नहीं चाचा को वो इल्ज़ाम डाल दिया हियरिंग भी अच्छा हुआ डॉक्यूमेंट भी दे दिया हमारे वकील भी बहुत आशा दे रहा है जो हो जाएगा Remember, Sanaullah was arrested on May 29 after being declared as foreigner by numbers 3 Boko Foreigners Tribunal. The former army man was a serving sub-inspector of the Assam Border Police, was tagged as a foreigner on a day few years ago when he was in a special operation in Manipur. However, questions arise if similar justice will also prevail for Madhubala Mandal and Nabeen Burman, who have also been declared as foreigners and sent to detention centers, despite the fact that they claim to possess all relevant documents to back their claims of being Indian citizens. Bureau Report, Northeast Live.